వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆరోగ్య కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్. ఈరోజు నేను మీకు 3 రకాల నైట్ ఫేస్ మాస్క్లు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. అలోవెరా జెల్, కొద్దిగా అలోవెరా జెల్ తీసుకొని కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్, విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్, ఈ మూడింటిని తీసుకొని కలపాలి. టర్మరిక్ పౌడర్ యాంటీబయాటిక్గా యూజ్ అవుతుంది. ఇందులో కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. నేను ఎప్పటికప్పుడు పెట్టే వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ వస్తాయి. లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. మరొకటి కాఫీ ఫేస్ మాస్క్, కాఫీ పౌడర్ ఫేస్ మాస్క్. ఈ ఫేస్ మాస్క్ చాలా గ్లో వస్తుందండి. బ్లాక్ అంతా మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది. మెడ మీద, ఫేస్ మీద, మోచేతుల మీద అప్లై చేసుకుంటే చాలా బ్లాక్ అంతా పైన పొరంతా వెళ్ళిపోయి బాగా వైట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు రోజ్ పెటల్ పౌడర్ ఫేస్ మాస్క్. ఇందులో విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్, ప్రతి ఫేస్ మాస్క్లో విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ అనేది కంపల్సరీ అండి. రోజ్ పెటల్ పౌడర్, రెడీ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆరోగ్య కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్.